maltreatment, violence. I would like to spend just a moment to meet you, to introduce myself. I am the head of chair of the psychiatry and narcology at the, and I'm working with the interns, and I'm preparing the doctors, medical doctors, the future psychiatrists for the further work. If you have further questions, you can address me, and I'm ready to answer them. For your introduction, my name is. Как уже сказали, мы сегодня затронем вопрос, который является управление такими проблемными ситуациями в работе с подростками, которые подверглись плохому обращению и насилию. И мы поговорим немного об этой теме, а потом у нас будет обсуждение, а также различные презентации, которые последуют вслед за этим по теме нашей сессии. Что мы планируем на сегодня? Мы хотели бы... Мы начнем с цифр, которые касаются насилия и опыта травматизма у детей, а также от травматерапии, которая может быть применена к подросткам. А также мы обсудим этот вопрос. Очень кратко я скажу о фактах и цифрах, которые были озвучены UNICEF в прошлом году. 3 из 4 детей во всем мире подвергаются насильственным мерам, а также 60% детей, более 60% детей испытали физическое наказание в качестве дисциплинарного воздействия, и есть также 6 из 10 детей, которые подвергаются насильственным действиям. Также есть телесные наказания в школах, есть страны, где действительно имеются такие физические наказания в школах, а также имеются такие данные по всему миру, когда дети подвергались насильственным действиям. И в Казахстане отчет ЮНИСЕФ показывает, что дети от 1 до 2 лет подвергались насильственным мерам дисциплинирования. Это около 30% от детей. Также в Казахстане около 50% испытали также насильственные меры дисциплинирования уже в более старшем возрасте, и последствия такого воздействия могут отражаться и в подростковом возрасте. Очень кратко вначале я упомяну о том, какому стрессу подвергаются дети в детском возрасте. Это стресс может быть позитивным, может быть, я знаю, что, допустим, когда вы, усердно работали над чем-то, то какой-то есть позитивный эффект от такого стресса. А также стресс может иметь такой терпимый эффект. И когда такой стресс является позитивным, если при этом у ребенка имеется отзывчивый взрослый, который заботится о таком ребенке и учит его, как реагировать на такой стресс. И в школе, и в садах также дети могут испытывать беспокойство и разочарование, фрустрации, которые тоже являются видом стресса. Также есть терпимый уровень стресса, это ненормативный опыт, когда, допустим, увеличение масштабов каких-то угроз, например, терроризма, это более высокий уровень стресса, но при этом с этим стрессом можно справиться, если есть рядом поддерживающий взрослый, который обеспечит защиту ребенка от стресса. И также при этом наблюдается снижение физиологической реакции на стресс, то есть возврат к исходному уровню. И также
если у нас имеется очень сильный источник стресса или частый источник стресса, продолжительный стресс, которые могут привести к необратимым изменениям в структуре и функции мозга, организма, и при этом отсутствие буферных отношений со взрослым, который бы защищал бы ребенка, и также какое-либо употребление такими родителями психотропных веществ, которые делают их неспособными заботиться о ребенке, ведет к различным последствиям, травматическим и психологическим последствиям для здоровья. В соответствии с последним исследованиям, даже около 20-30% детей, которые подвергаются воздействиям стресса, это не вызывает у них каких-то долгосрочных психологических последствий. И у некоторых людей, у детей наблюдается посттравматический синдром, расстройства, которые в дальнейшем могут привести к мыслям о суициде, а также к использованию таких веществ, психотропных веществ, а также и все это берет корни из детства, и мы последние годы мы собираем все больше и больше данных о тех генетических причинах, которые потом уже влияют на способность организма реагировать на последующие стрессовые ситуации в более взрослом жизни. Мы провели Здесь мы видим результаты систематического обзора исследований, которые проведены среди детей и подростков. И мы исследовали симптомы посттравматического стрессового расстройства, когда, допустим, травма произошла, и около 50% испытывают, допустим, распространенность таких симптомов в течение от 1 до 6 месяцев. Но в дальнейшем у них не наблюдается никаких изменений через 6 месяцев. На следующем слайде мы видим, что это ответ на основные на стрессовую ситуацию от гипоталама гипофазно-надпочечной оси. При этом проводится гипоталамусом, высвобождается гормон, который также и надпочечники выделяют гормоны, которые это является нормальной реакцией на стресс, и затем все эти уровни гормонов возвращаются к нормальному значению. И все это при этом активируется гиппокамп и префронтальная кора, ингибируется активность ГГН, и происходит стимуляция, происходит увеличение уровня гормонов из-за реакции амигдалы. И то есть мы наблюдаем даже при небольших стрессах в ежедневной жизни, мы испытываем такие вот реакции в организме. И мы также видим здесь на этом слайде морфологические и функциональные изменения из-за повторяющихся таких изменений уровня объема гиппокампа. И также мы видим, что у нас есть амигдала показывает признаки гиперчувствительности, стимулирование, которое приводит к появлению беспокойства. Когда мы говорим о женщинах, которые были подвергнуты сексуальному насилию в раннем периоде, то мы находим, что есть изменения в деятельности мозга, которые касаются плотности коры мозга, и также мы видим какие-то клинические проявления, которые по-прежнему страдают от трудностей во время полового акта, и также все это отражается на уровне работы коры головного мозга, то есть до такой степени все эти процессы, которые стимулируются таким стрессом. Что касается эмоционального насилия, то мы видим, что взрослые, которые подвергались в детстве эмоциональному насилию со стороны взрослых, они
имеют проблемы, которые отражаются на коре задней части поясной извилины, коры передней части поясной извилины. То есть все эти признаки имеются в наличии уже во взрослом состоянии. Что касается вербальному насилию со стороны родителей, словесным оскорблением, то мы видим, что на этих изображениях, что есть изменения в дугообразном пучке, который соединяет зоны головного мозга. И также мы видим, что есть проблемы с повышенным кластером серого вещества. Что касается бытового насилия, то визуально-лимбическая связь и передний продольный пучок уже также затронуты такими изменениями. И также есть проблемы с плотностью коры головного мозга. То есть получается, словесные оскорбления на постоянной основе меняют области, необходимые для слуха. А случаи насилия в семье на постоянной основе меняют области мозга, которые необходимы для зрения. То есть мы видим, что имеются такие последствия, явные последствия негативного детского опыта. Такие Мартин Тайхис провел исследование, и здесь вы видите результаты его исследования. От 1 до 9, допустим, у нас есть шкала, и здесь отражаются последствия испытанного эмоционального насилия, сексуального насилия и других видов насилия. И у нас есть шкала, где варьируется эффект, который был причинен таким воздействием. Мы можем, если же мы объединяем воздействие вот этих травматических воздействий на ребенка в детстве, то мы видим, что насколько вот эта комбинация является такой негативной. И также мы видим, что есть проведены продольные исследования, и здесь мы видим, что было исследование по публикации, которые детей, которые наблюдались с самого детства, и мы видим, что результатами, допустим, сексуального насилия являются, допустим, есть здесь перечислены контактное насилие, бесконтактное насилие и вплоть до полового сношения, и вы видите, какой эффект может вызвать вот такие воздействия, допустим, вплоть до попытки суицида. То есть, и также это может, какие виды патологических изменений может вызвать впоследствии. Также на этом слайде представлены злоупотребление, пренебрежение со стороны взрослых, каким последствиям это может привести, и все эти результаты может до 2-3 раз увеличить шанс на то, что, допустим, ребенком будет предпринята попытка суицида. Также с тех пор были проведены достаточно такие значительные исследования опыта насилия, перенесенного в детстве. И мы видим, что у нас есть 2 раза повышается шанс стать курильщиком, также увеличивается риск ишемической болезни сердца, повышается риск суицида, хронических болезней, также повышается в 2,5 раза риск инсульта. То есть то, что мы испытываем, то, что мы видим в качестве психиатров, то мы видим соматические последствия,
И мы видим, что именно вот эти вот стрессовые реакции организма, повышение гормонов и реакции иммунной системы, все это вовлекается также, допустим, у людей, которые испытали насилие в детстве, имеют тенденцию к воспалительным заболеваниям. Это вот даже не говоря о самом психическом здоровье, мы говорим, что само физическое здоровье показывает признаки последствий такого негативного пагубного влияния перенесенного насилия. И мы также имеется больше шансов получить какие-то проблемы с респираторной системой, если в детстве у этого взрослого были эпизоды насилия. То есть мы видим, это какое-то бремя, которое лежит на обществе. Мы все должны платить налоги и страховку чтобы покрывать эти слои населения. Что мы можем сделать как общество? Что мы говорили о том, что есть категории детей, которые особенно подвержены таким случаям насилия. Это, допустим, инвалиды, это дети, которые остались без родителей, без опеки родителей. И мы должны предлагать им помощь, реагировать и также лечить их. Что мы можем сделать, как мы можем делать с детей, как мы можем лечить ПТСР у детей. Мы можем предложить как уроки, так и терапию, которая может поддерживать терапию, и также мы можем, согласно данным всех психиатрического сообщества, есть улучшение значительно, то есть по всем психологическим методам улучшение значительно больше, когда применяется терапия, и тревога, депрессия значительно снижается в течение месяца после начала лечения, и также у нас есть доказательные материал о том, что за последнее время, согласно аналитическим подходам, которые применялись, допустим, если мы, допустим, сравнение активного лечения и наблюдения, и мы видим, что это действительно психологические интервенции при лечении ПТСР показывают хороший результат, а также если мы используем, допустим, активный контроль, то, по крайней мере, это лучше, чем вообще просто ждать без каких-либо действий. Мы не можем сказать, что если вероятность диагноза ПТСР значительно снижается после психологической терапии, однако у нас есть доказательства того, что достаточно низкие цифры повторной обращаемости, если такие меры были приняты, если диагностика была произведена верно, если все симптомы были правильно определены и была предложена поддерживающая терапия. Я вернусь к ИМДР, то есть поддерживающей терапии для сокращения случаев постановки диагноза ПТСР позже. Я просто на данный момент хотела бы просто сказать, что это такая форма психотерапевтического подхода и я хотела бы сказать, что же можем мы сделать при катастрофах. Если происходит какая-то катастрофа, что мы можем предпринять, какие системы помощи мы можем применить. Если у нас большие группы детей, их нужно обеспечить поддержкой одновременно. Например, на данных нашего метаанализа вы видите, что достаточно симптомы ПТСР были даже значительно понижены в результате такой поддержки. Мы в течение терапии мы объясняли детей,
и достигали величину эффекта Киднет в 1,77, и МДР это 1,24, и CBT 0,85. Что все терапевты, которые опираются на доказательные методы, используют подход, который интегрирован, ну, допустим, вот на этой слайде. Вначале нужно установить безопасность, доверие, и что позволит на начальном этапе терапии снизить стресс. И люди говорят, что необходимо в первую очередь сфокусироваться на стабильности, то есть стабилизировать такое состояние вашего пациента. Но теперь мы видим на основе исследований, на основе доказательств, что достаточно несколько, допустим, часов требуется, чтобы установить такую стабильность и обеспечить безопасность, и затем мы можем прийти к этапу воздействия. Некоторые клинические специалисты говорят, что дело в том, что клинические специалисты, они считают, что нужно, допустим, некоторые считают, что 10 часов на стабилизацию, однако некоторые психиатры, они относятся к своим пациентам как к клиентам, и они считают, что вот этот период стабилизации он не должен быть таким большим. То есть у нас 3 таких подхода, которые направлены на когнитивную поведенческую терапию с акцентом на травму. И у нас есть также книги, которые описывают, а также есть у нас тренинги, которые предлагаются бесплатно, есть на английском языке, 12 часов вебинаров, которые предоставляют основную такую информацию по подходам, которые мы используем. Это такие доказанные уже методы, которые работают, и которые состоят из 8 до 12 сеансов, очень много компонентов, которые используют вовлечение лица, осуществляющего уход, а также дети, то есть рассказывают свои истории, и они путем рассказывания, проговаривания такой травматичной ситуации, они пишут, затем составляют такую книжку, в которой они рисуют или описывают травматическую ситуацию. Здесь вы можете увидеть рисунок, где ребенок нарисовал историю своей травмы, и мы видим, что это история о 5-летнем ребенке, который испытал, что в присутствии ребенка отец зарезал мать ножом, и вы видите, что столько крови на этом рисунке. Другое, что бы я хотела отметить, это когнитивно-поведенческая терапия, которая включает в себя десенсибилизацию, коррекцию, переработку информации с помощью движения глазных яблок. Зачастую она происходит через десенсибилизацию, коррекцию, переработки с помощью движения глазных яблок. Не нужно много говорить с клиентом, очень много. Вы просто следуете, клиент просто следует за вашей рукой. Конечно, если вначале не ощущается какая-то боль, опыт какой у клиента, я проделала это где-то 50 раз, что происходит? Память меняется. И по мере того, как я говорю, клиент может сказать, я уже не чувствую боли. Данная техника очень полезна, и она очень полезна для детей, потому что она производится двусторонняя стимуляция. Другая вещь, которая была проделана в Африке, особенно в тех районах, где проводились гражданские войны, это показательная терапия. Особенно она эффективна в общинах с беженцами, группах или индивидуально. Вы также побуждаете человека рассказать о том, что произошло в их жизни.
И вы также сравниваете плохие события с камнями, хорошие события с цветами. Вы обсуждаете это. Это сочетание показательной терапии. И много литературы также была по этому поводу переведена. Итак, негативный детский опыт, он очень распространен. И поэтому реакция лиц, которые осуществляют уход за этими детьми, очень важен, потому что негативный детский опыт, он стоит очень дорого, он обходится психиатрическими, соматическими последствиями и для общества, и для ребенка. И имеются эффективные, основанные фактически научно обоснованные данные, методы лечения посттравматического стрессового синдрома как у детей, так и у подростков. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Can you speak to microphone, please, because translators cannot hear? Of 4-month-old children for childhood trauma. Тестирование родителей, потому что обнаруживались те родители, которые подвергались в детстве травмам. Как вы думаете по поводу такого подхода? То есть это скрининг родителей, которые испытали какую-то травму. Могут ли они как-то предотвратить травму у родителей? Это очень важно. Потому что те, кто получили травматический опыт, они находятся в они испытывают высокий риск. То есть это психология жестокого обращения, возможно, наказание они испытывали. Поэтому это очень эффективный подход, но он должен производиться на добровольной основе. Ни в коем случае нельзя заставлять, побуждать людей делать этого. Мы проделывали продольные исследования с матерьми, которые потеряли своих детей, и они с большим желанием участвовали в этих исследованиях. И они говорили о том, что у нас есть знания о том, что насколько это травматично для ребенка. Мы знаем, как важно это и как сложно это поддерживать ребенка. Поэтому это очень рациональный, очень подход, который имеет место быть. Speak to the microphone, please. За последние годы во многих странах много было вовлечения существуют ли какие-то последствия? Это вопрос о радикализации. Что мы знаем о радикализации? Поскольку не очень много исследований проведено, потому что это вопрос к тому, как проводить исследования и обеспечить охват. Как можно радикализировать особенно молодых людей, которые социально изолированы? Они безнадежны, они чувствуют безнадегу, они не знают, как жить, продолжать жить свою жизнь в своей среде. И также радикализация позволяет им обеспечить новые направления в жизни. Также есть литература, где мужчины, которые потеряли своих отцов, они подвергаются более высокому проценту радикализации, чем другие мужчины. Урок, который мы можем извлечь с точки зрения психического здоровья, это нам необходимо быть очень осведомленными и аккуратными, когда мы хотим интегрировать их в социальный контекст и не оставлять их в одиночестве. Это не научно обоснованный подход, конечно, но это
тот факт, который мы можем наблюдать в отношении радикализации. Что мы можем сделать со своей стороны, пытаясь разбить, к примеру, когда мы пытаемся включить подобную молодежь в социальный контакт. Например, в Германии у нас в 15-16 годах у нас было огромное количество беженцев. И, конечно, первый подход – это обеспечить социальную интеграцию и также, чтобы у них был обеспечен контакт с их родиной, с их населением, проживающих в родине, как можно раньше. Иначе это увеличивает их изоляцию, и тогда потенциал радикализации снижается. Хотела, наверное, больше вопрос задать, который касается суицида. Refer to suicidal behavior. To my mind, and the violence, etc., that you have mentioned already today, and the risk factors as well. The mechanism of this suicidal behavior, one of the options is the incapacity to tolerate strong internal pain. How does it refer to the physiological processes in the body, probably in the brain? And my question refers to the medicine related treatment, specifically antidepressants. What is especially relevant in terms of the evidence-based medicine? And just So вопрос такой, что мы можем сделать, как суицидальность начинается для детей и среди подростков. Высокий процент начинается именно в результате депрессивного синдрома. Конечно, вы понимаете, что такие дети, у таких детей может увеличиваться мысли, намерения суицидальные, поэтому на протяжении наших исследований мы обозначили несколько вопросов и несколько анализов, где если риск того, чтобы получить ответ в случае суицидальности, намного выше, чем если вы начинаете когда мы используем антидепрессанты для суицидальных подростков, есть научно обоснованные вещи, но их очень мало. Некоторые научно обоснованные данные говорят о том, что медикаментозное лечение способно снижать возбуждение в детях и подростков. И этот показатель равняется 3, что очень хороший показатель. Это может быть полезная интервенция. Мы знаем, что психотерапия не так хорошо работает с данной тестовой аудиторией. Это должна быть психотерапия именно. Только в этом случае вы можете думать о медикаментозном лечении. Несколько апробированных исследований, которые были направлены на снижение физиологического стресса. Например, использование... Но данные исследования показали лишь незначительный эффект среди подростков. Мне известно об этом, что фармакологическое лечение для детей нет исследований в литературе, говорящих о том, что имеются такие данные.
В одном из исследований, который был пилотный предварительный проект среди детей и подростков после травмы, где посттравматический синдром снижался, и также дети и подростки показывали, что применение опиоидов для контролирования снижения болевых синдромов. Но эти данные, они предварительные. То есть сегодня ничего нет такой вот обоснованной научной данной, на которой мы можем основываться. То есть основной момент все-таки психотерапия, которая показала уже свою высокую эффективность. А медикаментозное лечение – это уже второй шаг. Большое. Давайте перейдем к следующему докладу. Да, у нас еще есть вопрос. Нужно нажать кнопку. Несколько десятилетий назад суицидологи Suicidologists of Russia gave a definition of suicide as a shout for help in the environment of the environmental conflict. And it is essential to hear this shout that seek for help. And you have already mentioned today and yesterday, the majority of those who commit suicide, the risk of suicide increases among the youth who experience violence in childhood. And according to the statistics that you showed today, the majority of children experience violence. Therefore, it is important to identify the kids who have unfavorable family conditions and other environment conditions and who experience violence. But many of those children are helpless. For example, today, recently, a teacher approached me saying that a child is being violently treated, and he shared this with this teacher. She has no idea how to act in this kind of situation. And my question is, she approached me because I'm a psychiatrist, but here all I can give is just a piece of advice. What is the tactics? What would be your recommendation? And how do you treat this kind of situation in your country? Do you identify in schools the children who are being treated with violence? Does your questionnaire include such kind of questions? Это не редкая ситуация, о которой вы делитесь. Подростки очень часто встречаются с такими видами обращения. В Германии есть несколько законодательных подходов, которые проводились за несколько последних лет. Например, в 2000-х годах. И существуют организации, учреждения, которые дают защиту детям. И существуют законы о защите детей. Например, если, будучи доктором, вы проводите услуги, которые очень хорошие, очень полезные, вы имеете право говорить об этом, придавать огласке данные моменты, данные примеры жестокого обращения детей. Также существует новый закон, если ребенок подвергается угрозе, то он может обращаться в подобные учреждения. Это называется услуги защиты детей. Также у нас есть телефон доверия. И каждый город, каждый район обладает данной службой, и ребенок может позвонить, обратиться за помощью.
И данная служба будет работать непосредственно с семьей, будет вмешиваться, это будет интервенция непосредственно с семьей. То есть, если говорить о рекомендации со стороны Германии, то моя рекомендация была бы такая: подумайте о службах защиты детей. Презентация — это неблагоприятные события детства молодых. Presentation, the unfavorable events in the childhood in Republic of Moldova, the conclusive data of research. Сегодня на этой сессии так как большинство говорит, скорее всего, на русском, я буду презентацию делать на английском. Исследование — это первая презентация This is my first нашего исследования. and this is the draft of our research which were made in Moldova. I will start with my report with few words about Moldova. Unfortunately, this slide is only available only in English, so you can see about this. It's a very small country with 3.5 million of population. The official language is Roman, and unfortunately, it's a poor country. We have the mountainous region in Moldova, and we have few important places. It's Vina. These are wines, and our country is famous for its wine production from the ancient times, and it's the largest wine producing centers are located in Moldova. The second thing is that people are very easy to adapt, easygoing. They tend to the Eastern European culture as well as they like the Russian culture. And the third thing is that we have a third fastest internet in the world. It's just 3 facts that will explain you a few things about Moldova. Now I will talk about the research itself. The purpose of the survey is to analyze the links between the problems with the childhood and the diseases in the early childhood, as well as the risk-prone behavior in the adulthood, as well as a sampling of the adults with the previous traumatic experience in the childhood. It's very close to the topic is somehow similar to the previous report. We wanted to survey the spread of the dysfunctional behavior in the environment of the children, as well as evaluation between the impact of traumatic stresses and involvement in the risky behavior, as well as the evaluation of interconnection between the psychological trauma and the adult life problems, as well as the recommendation for the strategies how to prevent them. As to the methodology, I would like to mention that this methodology, it's not our study. It was made by the World Health Organization, WHO, and these methods were developed in 1997 at the Center of Control and Prevention of the Diseases in the USA. WHO adopted this questionnaire, and now this survey covered 18 countries. Moldova was one of these countries. Back in 2016,
This survey was the data of this survey was generalized and according to the gender and level of education. What are our methods and gathering the analysis? The questionnaire itself has 68 questions, and these questions are related to have the divided into sections, including they mentioned the various type of violence, physical, sexual, and violence, as well as negligence from the adults, as well as the family-related problems. If someone was addicted in the family, deviated behavior in the family, divorce. And we studied how it is resulted in the further risky behavior, is like smoking, alcoholism, harassment, and other types of risky behavior, as well as the problems of the social integration. In Moldova, this survey has the abbreviation ACE. It means that I will tell you how it is. Adverse childhood experience. That's why this is how we call it. We gathered randomized probable samples depending on the gender, area of the country, and depending on the faculty, on the department and the year of study. We used this similar study, HPSS. You are familiar with that. We took the target audience, the people from 19 to 24 years old. We didn't took into consideration the teens, the adolescents, because according to our laws, we cannot take them for the survey, because we have to get previous informed approval from the parents, and that's why we took the starting point was the cluster of educational institutions and departments of the universities, in which every student could fill the questionnaire in 2 languages. If we see the sample, we gathered we got more than 1,600 students, and we have half of them. We have 11 institutions were from Chisinau, and the others are from the regions. More, this according to our survey, we provided questionnaires in both languages, and you see also information about the gender of the respondents. About 40% of males and 60% of females. I will talk about the results of this survey. If we are talking about the physical violence and punishment, we can see that not everything is translated. So the male are marked by blue color and yellow is the other females. The punishment was a problem for the 24% of boys, and there also some physical violence, about 10%, and there's when the 3-4% experience beating, and this is an important phenomenon. What age were you had when you were slapped or beaten for the last time? So it was most commonly the children are beaten at the age from 10
and it decreases by the age of 15, because by age of 15 the child is able to beat back, and that's why the parents are scared of the children, because they are stronger. If we see the emotional violence coverage, we see that the females have more frequently the cases of emotional violence. So the curse, the verbal abuse, the feeling of being under-evaluated was more frequent for the females than for males. The next result that we gathered are the physical and emotional negligence. And if talking about the physical negligence, so it means that you had to wear filthy clothes, just few percent, but 35% of the children faced this phenomenon, and more boys faced that. But the emotional negligence were the problem mostly for the females. It's just with a small this figure is slightly bigger for the females. And as to the sexual violence, it's what is the highest percent? 4% of females face this problem. This is a very important and worrying problem. Did someone touch your body? 44%. And we also have the statistic for, fortunately, there was no only few percent, up to 1%, informed about the actual intercourse. And this, but nevertheless, this phenomenon is still available. Both boys and girls can be subject to the violence, sexual violence, and this only 20. In most cases, the person who did the harassment was a member of the family, and 15%. The harassment in the childhood was not perceived as a violence, especially by the boys. The harassment was repetitive, and the female said that about 3-4 episodes of harassment, and boys reported about 4-5 episodes. And these episodes were made by the adult of opposite sex, and in some questionnaires they described the harassment from the part of the same-sex adult. Next slide. This is the subchapter about the dysfunctions in the family. We can notice that quite a high percent of the families who had the problems with alcohol, about 15%, 12% of the females and 16% of males report. This is a problem with translation. This is it means that abuse by the mother. This shall be interpreted as a mother was abused in the family. And this way, next about the frequency of risky behavior among the young students. According to our research, it was the adults suffer from their childhood trauma. If the sexual experience, early sexual experience, drug addiction, driving the car when drunk, alcohol abuse,
were registered by the time of survey. When researching the traumatic episodes, we can review that it increases the risk of escaping the home by the and also it escalates up to attempt of suicide, as well as taking the drugs and smoking and early pregnancy. The probable risk of suicide, it depends on type of trauma that they had in the childhood. You can see that 7% are drugs in the family, drug use in the family, 6% domestic violence, or maybe if there was a prisoner, someone in the family was a prisoner, as well as the psychological negligence in the family, the probable risk for the general health also can develop. The students have diabetes, problems with the urinary system, and other types of health issues. And there's also psychological problems that are faced by the students according to the 4 and more types of ACP, and mostly these are the drug addictions, alcohol addictions. After them, it's difficult to communicate, and there's neurosis and depressions, as well as other psychiatric problems. The probable risk for the sexual and reproductive health can be determined based on 4 and more types of It's there's a pathology with the breast, amenorrhea, and sexually transmissible diseases, STDs. Further, we can see according to there's a probable risk of social integration of the young students, that if they had 4 and more risks at childhood, they had difficulties in a couple, job related difficulties, and social problems with the social adaptation. So we didn't study all the correlations, and we are still working on these results. The first recommendation is that we have to use the complex measures to prevent the violence towards the children, and we shall use the affirmative behavior with the children. We shall ensure the intersectoral cooperation and to enhance the control of the problematic families, and we have to assist the children who face the violence, as well as to we decided that this survey shall continue, and it shall be used as a monitoring tool to review and to study the traumatic experience in the childhood. And we reviewed some interesting facts during the survey. This survey was made only among the young people, only the students. That's why we're talking about the small population studied. This survey is limited by the reporting of the sensible episode, because the respondent can just ignore the question and not to expose tell about the traumatic experience. Sometimes the people forget about the traumatic experience in the childhood, as well as a limited correctional analysis of some events with the least frequency. We have to ensure we have to follow strictly the international forum, and that's why it's not always suitable for the context of one or another country. Sorry for my Russian, because I didn't use it for a long time.
If you do you have any questions? If you don't have questions, I would like to make an announcement because our delegation comes for the first time to Kazakhstan. I would like to announce that this year in Moldova we organize two big events. In June we will have the Congress of International Psychiatrists, and you are all invited. This is a psychiatric health for the modern society. And the second event is international conference, third international conference on, I would say in English, because we don't have any Russian option. Third National Conference on Adolescent Health to help the adolescent boys and girls. It will be run on October 3-5, and we'll submit the invitation, and we'll be all delighted to see you there in Moldova. Не работает, да? Слышно, да? Поделитесь, как в Молдове проходит реформирование службы психического. Form the service of psychiatric health, especially when it comes to the closed type establishments. We talk previously. These were called the psychiatric neurological establishments. And in Moldova we have a big reform now of this psychiatric health establishments. As you know, we are passing from the hospitalization to daycare, daytime forms of psychiatric care. We have 3 levels. At the level of the family doctors, we have the clinical psychologist, we have the communicational system of psychiatric health with a multidisciplinary team of the doctors, and that also we have third level psychiatric departments at the general purpose hospitals, and the fourth level are the high specialized psychiatric hospitals. This is not a perfect system, but we are working on to eliminate all the hiccups. We also have the psychoneurological establishments. It's according to the Soviet terminology. Now we are implementing the policy of integration of the medical and social services together. And we ensure the strategy on deinstitutionalization of the establishment for the people with psychiatric problems, because we have the patients who spent the years in the hospitals, in the establishment, and we have reintegrate them into the society. Good afternoon. Who is the author of this questionnaire? On the third slide, I've shown that this questionnaire was developed by the Center of in the U.S. Center. It was made back in 1997. It's slide number 6. It was made by the Center on Control and Prevention of Diseases. And in 2000, it was taken by the WHO for the researchers in all the countries who are willing to adopt this questionnaire. Why the students? Why you selected the students, but not any other category of population? Because in our country, if we would better go to the colleges
In our, yes, of course we have the colleges, but we don't have many of them, and we were thinking that in order to prevent the problem of approval of the parent or guardian, it will be easier to take the students to research the students. So that's why to avoid the ethical problems, we decided to take at the first stage, we will take the students over 18 years old, and that's why, and then we'll escalate our study and involve other categories of population. I think that yes, it's normally the students at the university. You can see the people from good families who have good background, and in the colleges you will see more problematic child with the traumatic experience. We knew that the result will be good. I know that in the universities you can find the students with the favorable conditions in the childhood, but however, we were quite shocked to see the result of our survey. But for the further actions, you can, I think that the specialists, unfortunately, we show a search for more problematic categories of adults and to review their childhood-related problems. Тебя зовут. The next floor is given to Almagambetova Aliya. She will speak about how efficient psychotherapeutic trainings on promoting stress resilience and social psychological adaptation among first-year students of the university in Semey City. Good afternoon, everybody, the participants. The relevance of this problem that it is necessary to imply psychological and psychotherapeutic methods due to the high intensity of the psychological disorders. The objective is to identify how efficient the psychotherapeutic trainings are in order to improve the stress resilience and social psychological adaptation, to overcome social and psychological adaptation, in order to overcome depression. In University of Semey, we use questionnaires, self-assessment for assessment of self-anxiety, and we used the questionnaire on Beck scale among 148 students. As you can see on this slide, the situational reactive anxiety, 156 students had average anxiety level, 93 students had low anxiety students. Out of 480 students, 259 students had situation anxiety. So 78% have average anxiety level. According to the Beck students, out of 148 students, we identified that the mild depressive condition is found among 4%, depressive condition which is moderate made 24%, and mild made 72%. So according to this slide, we can see that before psychotherapeutic trainings,
148% students had higher anxiety rate. After the training, the depression rate dropped down to 16%. Now I'd like to speak about the contemporary methods of psychotherapy that we used in order to reduce anxiety. I would like to mention about the transact analysis in order to improve and change the personality. We conducted lots of trainings, 78 in total. Those trainings refer to the structural personality formation, and all students had different results, and the outcome of our students and the objective. An objective of that training was to formulate a harmonious, a holistic personality across all ages. We also conducted trainings to formulate the different formulations, like I am okay, you are not okay, I am okay, you okay, I am not okay, you okay, and mainly we identified that those settings, the major setting is I am not okay, you okay, and I am not okay, you are not okay. As a result of this training, the students learned how to have the fourth setting, I'm okay, you okay. We also had the relaxing trainings, and the students played different play roles. I would like to point out that we had relaxing training to formulate more adaptive mechanisms to cope with stresses. We did breathing relaxation trainings, and our students really enjoyed those. Practically all students learned how to do different breathing techniques that were helpful to relax, to learn how to relax. Good results was the outer training, and we were teaching the students for 4 months, and they visited those trainings once a week. That training was focused on how to relax, and we did mobilizing exercises as well. The muscle relaxation exercises and play roles were also very helpful, because every student has an individual tension of muscles in some parts of the body, starting from the foot up to the shoulders, and the relaxation plays and exercises were very helpful for relaxing, for releasing the tension. We also conducted group psychotherapy that was helpful to overcome and to learn new behavior settings. We replaced the negative ones with the positive ones, and the students got support, emotional warmth, and in the course of the training we realized that the group became stronger as a group. There was a team building in place. Also, they had hope, catharsis, and the personal development. Also, here you can see that we also had the body-oriented therapy. The problems of the psychological, the mental character have effect on our body, and any adverse events, stresses, all these kinds of events reflect on our body. And the body-oriented therapy was really efficient. The students had different tensions. Some would have tension in the chest, someone in the belly region, someone in the joints. And as a result of the body-oriented therapy, that tension was released.
And we use different methods, like Alessandra method, Kreisler method, and particularly I would like to say that bioenergetic analysis was very highly efficient, and they had different feelings, different experience. Some experience were mild, and gradually our students learned how to relax. They would take first a very high tension pose, first posture, and then they would take a very relaxed posture. Also, I would like to point out that we arranged Gestalt therapy sessions. We applied various exercises. One of the principles is here and now. We should live in the real world, not in the illusion, which is quite common. This training also involved the work with the dreams. We also learned how to deal with the internal emotional feelings, and we worked also we dealt with the polars, where with our students who are not very self-assured, without having that high self-esteem, they would play roles as if they're having very high self-esteem. Also, the visual arts were applied. There was an exercise, coach exercise with the visual arts, and as a result, I would like to say that these psychotherapeutic trainings really improve the situation with the mental health among adolescents, and it improves the stress resilience of our students. Thank you for your attention. Any questions? Can I have a look at the objectives before and after? Can you please talk to the microphone? Can you please speak louder into the microphone? What is the percentage of reduction of anxiety and depression? The anxiety rate has reduced after our trainings by 30% of depression and 17% of adaptation disorders. And my second question: who did those therapies? Who conducted those therapies? Because you need to learn how to do these therapies. Like Gestalt takes 4 years to learn. Where did you find the specialists? I am a doctor, a psychotherapist. I'm quite an experienced. I arranged the student groups of the 5-year students who also were involved in these therapy sessions. We invited groups once per week, and we involved different psychotherapy methods. And my assistants were 5-year students who attended psychotherapy trainings before, and they were trained by myself. And I was monitoring the whole process, because it is impossible to do it independently by the students. I cannot rely on them, and they were serving as my assistants. Thank you for the question. You're a psychiatrist or psychologist. I'm a doctor, a psychotherapist. But what is your education? Psychotherapy, psychiatry, psychotherapy. Have you worked? Where do you work? I work in the department of narcology, psychiatry. Mrs. Nermanova is our head of our department. I teach the first-year students. This training was arranged last year for the first time. So I also teach the 5th year students. I have a discipline, psychotherapy. No, it's elective.
it's an optional discipline. It's not obligatory. If you don't have any questions, let us proceed. Irina Rakisheva, Community of Psychoanalytical Psychotherapy. The topic is psychoanalytical psychotherapy as a method of promoting the mental health of children and adolescents. My dear colleagues, I'm a child care psychologist. I work as I don't have psychiatric education background, and my report will focus on psychoanalytical psychotherapy as a method of promoting the mental health. One of the components of the mental health is the emotional development. Emotional development is the ability to adequately respond to reality. It presupposes also the ability to control spontaneous emotional motivations and reactions. That means normal emotional development of a child is an ability to cope with the changes in his life adequately. The following mental health factors affect a child's mental health. Internal, that include personal profile of a child, his character, temperament, health status. External include intrafamily functioning and interaction patterns, influence and interaction in child care educational institutions, including kindergartens and schools, universities. Also social and cultural peculiarities of society, as well as political and economic situation. The emotional development of a child is affected by all these external factors, and any adverse changes may bring to disorder in mental health of children and adolescents. What kind of... If we speak about the personal peculiarities, we can speak about the physical impairment of health. External factor would include intra-family, like divorces, death of one or both parents, or some close person, bereavement of a close one. That includes psychological or physical violation, like the families of those who abuse alcohol and drugs. The influence of an interaction in children's education institution also takes place. If the child carers don't have any emotions while interacting with children, this would also affect the mental health. As for social and cultural peculiarities of society, include specific traditions of this specific nation. Speaking about Kazakhstan, one of the major traditions include when elder children would be given to grandmothers and grandfathers. That would result in psychological traumas in older age. The aggravation, the deterioration of social, this is the person on whom the child reflect his feelings. Thanks to these sessions in therapy, child has a new kind of experience. While interacting with the psychoanalytic, the child gets new adaptive models. That is how he studies himself. He learns about himself, about the world around him, and how to adapt, how to cope with this life situation. And the prophylaxis, the preventive clarification works and efforts are really critical while working with the parents. That's it. Do you have any questions? You focused
that there must be interpretation. Taking into account that in the psychoanalysis the interpretation is quite rigid and tough, how do you interpret these results in child age? Quite a sensitive issue. I would like to give an example. A child, he is playing a war, and there is the party, the side which is protecting, and the party which is aggressive. So I always point an attention what kind of outcome is expected, what is your expectations. I do not give my interpretation to a child. I'm telling to a child. I'm telling to the parents, it's very difficult for a child to protect himself. It's really hard for a child to to protect himself. Or he has a play of superheroes, and one superhero is being attacked by a dragon. That means that this small child is really fearful, and it's hard for him to cope with the fears. And the child is nodding his head, saying, yes, it's really hard. As for the child drama, a child, the rules are distributed among children. Unfortunately, according to the time limits we're supposed to finish, I would like to thank our professor for plan and all the participants who participated today. I wish you all the best.